vile Ruto anakuwa sworn in, kuna group of people wako like okay, umsea akiingia presidency, the first thing afunge royal media stations zote, because royal media stations doesn't support him, hazikumsaidia anything. Hata tu imagine, hata kuangalia the radio station peke yake, angalia the ripple effect ya watu wenye wako employed through royal media station. Men are trash. Someone on point. Mseto wa kusema wenyewe men are trash. Men are trash across species. Acha niulize swali sasa. What is sex? If you sleep around with multiple people, sex is highly tied na emotions. So it's highly tied. Ndio maana when you have sex na mse repeatedly unaanza kupenda. Unauliza maswali nzuri, unauliza the wrong thing. Now, I tell you what. Well, if going out on a date with a guy makes me a slut, then that's just what I'm going to be. I don't think going out on a date makes you a slut, but having sex with different men makes you a slut. Well, what does it make you if you have sex with different women? A slut maker. That right there is emotional damage. Wow. Niko hapa kwa panziki nzuri wako patuko famous. Ama julisikia marapu wanapendwa na mademba. Sinajeta lyricist. Na meme tunan metoleri video kecha million views. Mishevski. Sasa ni baba vile brag yani. Sero. Ayo ngombe ni rapa mgani shefila me brag ukakomani yo brag ndo. Kiarjide do. Kiarjide semani. Kiarjide alisema nini wazi? Kiarjide na bragging daily. Oh, unasema nini? Si like mimi nasema tu ile line moja yenye rapa alisema kwa ngoma ukakuwa mani ni moto. Oh, ya kubraga ama ni moto? Ya kubrag, si ni moto. Ya kubrag na ni moto. Ya kubrag, like alikuwa na brag tu fulani ukakuwa bude brag ni wazimu. Useme brag, useme ileta. Mbona inanasa hiyo rai hebu chill kiasi. Hakuna kitu. Nilikuwa naona short fulani YouTube. Ilikuwa na rap fulani ya Lil Wayne hadi alisahau. Ilikuwa sikumbuki exactly but ilikuwa na kitu kama where that latex before you get that late text telling you I'm late text. Man, afu liliona kakwa nini sema shit. Oh. Yeah. So unasema tu line yote yenye kali ushaisikia. Si mimi hata sana nikwambia mimi like brag yenye mimi nishaisikia nikakwa hii brag ni moto. Ya Jay-Z akisema I'm a business man. Hiyo line ni kwambia ilikuwa moto. But saa hiyo brag ilikuwa moto. But saa brag yake yenye napangamani ni ilikuwa moto. My wife Beyonce. Man. He's out of line, but he's right. I would have the funniest thing of the line you ongezea nini? My baby blue. Like ukishasema hivyo buda, ushamalizia brag man. Sema waua. Ushamalizia brag nini tena? Aget. Nito over. Acha ngwambie. Unaona vile sasa usema nilikuwa na clip literally jana usiku, I think ma 4 hapo hivyo. Men are trash man. Kiplani na mimi shit man. Sawa chill, shikilia tu hapo. Welcome back to the Surreal Experience 254. Yeah, and we have a magnificent setup from today henceforth. My name is Nick. KG Beast. Nick man brother. KG Beast. Yeza H2 kama kawa hapa hivi mnasemaje? Moja tunafaa kufanya episode tuulizane hizi jina zile. Mimi yangu ni clean tu. Mimi najua mali yangu ilitoka. Kila mtu anajua pali yake ilitoka. Lakini sasa si tuambiane bete yangu hapa ilitoka hapa ni sumbuterano. Yeah. Iko kwa ID. Partial truth but iko kwa ID. Yeah, welcome back. Today is Tuesday, September 13th. The inauguration of Inauguration. You're just ruining it. Look at my lips. You're Inauguration.
inauguration of the president-elect, Honorable William Ruto today. President. Yeah. After today, I know the episode won't drop today, but we are recording on September 13th. That's the point. Na jana, okay, si definitely itafika time ataanza kupick cabinet secretaries wake. Na jana tulikuwa tunaargue ile kitu tulikuwa tunadiscuss ile appointing ministers according to background. So expertise. Hiyo tulikuwa tuna knowledge. So mna feel Mariga anaweza kuwa minister of sports? Mimi na feel Anaweza. Juu tu ako na hiyo knowledge, si ndio? Mimi na feel Juu na getia watu walikuwa tunamsala kwa na argue ati hana hiyo managerial skills ya kurun ministry of sports. Sasa ndio maana uko na manager. Ndio maana uko na manager, ndio maana uko na assistants. Hiyo ndio kitu mimi nilikuwa na argue. Which me pia na the same thing. Ndio maana uko na managers. If anything, unachikia hata kwa ministry bado unakuanga na advisors. Yeah, true. Ni same tu I think hata MP akivai kwa MP kwa constituency. Msi ananga managerial skills. Na kwa ngata labda ni msi wa mtaani tu pale amemwacha nijaribu na anakuwa. Then sando anaingia na kuadvise hivi na hivi na hivi projects ndio hizi. Wewe tupe to go ahead kama uko sawa nayo. Mimi na feel reason mbona bado na feel to me Mariga na make sense your post ni Mariga anajua uchungu yenyewe sana. Yeah, exactly. Mariga anajua shimo iko wapi. Kitu yenye ajui anajua inafaa kukwaje. Kitu ajui ni tutaifanya hivi atafika hapo. Na hiyo sasa ndio maana ako na team. Ako na team. Si ati ni yeye peke yake ako hapo. Yeah. Sasa ukiget team inafikiria tu mtu anafaa kwenda tracksuit. Nigga. I get. So ndio maana lazima kuwe yeye ndio ako hapo. Ndio. Nilikuwa nasema kama kuna msee ako way overdue kwa minister of sports Kenya ni Paul Tergat. Bado mimi nasema Ghost Mulei. Ghost Mulei by the Ghost Mulei. Pia kwa any athlete any sports coach mtu hata kwa hiyo field is bado so Paul Tergat na feel ina make sense sana. If anything pia mbona na insist Ghost Mulei ako na brains, anaelewa the industry, ako na connections na anajua ni nini hasa anapitia. Exactly. Ndio Gidi na Ghost. Ghost. Bwana cheka ngazijui aje. Ndio patanisho. Patanisho. Ana akili yote manze, lakini at least ana prove ana akili side moja peke. Ako balance. But yakapigwa hapo na ministerial siwezi beef. Yes, huwezi beef pia. Paul Tergat, Mariga, Ghost. Sawa. But mimi namba wangu hapo chances sema labda atanitia kazi. Unasikia wapi? Hapo watatu bwana ndakubali wote. Sisi mbona na Tergat hizi nitia kazi. But hapo na bwana wangu namba 3 wangu Tergat hata niseme hivyo. Paul Tergat. Namba 1 na 2 ni hawa wili. Tergat mweke namba 3. Ndio kuna history fulani nimekuwa nikicheki na imenirap the wrong way. I think sijabambika na at all. Kuna vile Ruto anakuwa sworn in, kuna group of people wako like okay, umsea akiingia presidency the first thing afunge royal media stations zote because royal media stations hazikuwa in support of him, hazikumsaidia anything na zilikuwa biased vibaya. So actually I don't think hata any royal media station itaonyesha ama ita-air hiyo inauguration yake hiyo being sworn in. MSK Mashari alistate exclusively because alisema ni private station. Alisema ni private station. I think kuna kitu ilikuwa na go down hapo katikati. Sijui walikuwa required to buy. Hawako required to air free. I'm not sure. Then I confirm. But KSK Mashari alistate exclusively. But in Mona interview and stream. I think wanaibuy. I think ilikuwa kuna KBC pekee ndio wanaipata free. The other stations iko required kuibuy. But wasi unapata wasi kwa comment section wako like umse ingie afunge royal media stations zote. Mimi niko like your argument I don't know because royal media stations iko na stations gapi? I think ni more than 10 ndio roughly because radio stations na TV. So imagine ikifungwa. I think Citizen ni employer mbigi Kenya. Tangu ambie good deputy employee probably watu wengi kushinda ministries zingine. I think Citizen ni employer mbigi. Afu acha tio. Imagine hata kuangalia the radio station peke yake. Angalia the ripple effect ya
watu wenye wako employed through Royal Media Station. Angalia, chukua tu kuna the presenters, producers wana within the station. After chukua side ya nyuma sasa, advertising industries. Get chukua view sasa wenye wana create from the side ya view sasa. Chukua saa watu wa grounds hizo stations zote pale ziko chukua freelancers. Chukua kwa hii side ya content creation, wala watu wameweza kufikia niche ya kuproduce high level. Buda, if anything, Citizen iko na so much local content. So I think pia Citizen is the most viewed local channel. Kitani bamba na hii beef ya SK Masharia, if anything, kama kuna beef juu sina knowledge na Ruto, ni ina prove una get ile kitu ya kila situation inafanya tuna find out new levels za vitu. Mi hii situation na feel inafanya ina prove weight ya si lazima mtu agree na preso. So una get vile normally freedom of speech. But una get normally industries our disputing kitu preso anadu. Akati ni boka tutaruditoa Mero. But chukua Mero na vile Mero before elections, billionaires now watu kujanga fundraisings, na watu wanakuwa wamechukua sides by the reason na support mseni jaina hii ule mse mwingine sifira anaweza achieve. Una get Kenya, Rosafi business people waongeangi. Business people wanakonga tu kwa lunch but hawataongea. Like hatutajua stand ya hii company ina dispute kitu jani, of which it's a smart play. But so una get hii point yenye SK Mashaya anaweza kwa man z shit ainibambi hata kama ni peti ama ina make sense, na feel tu ina make sense cause next week umse akiamua kupandisha dea vitu sisemi atapandisha, but next week umse akaamua kumesa na SK Mashari aongee, una get iko na weight. Like so I see the reserve of the opposition. Do una get since Rato ke opposition ama since kukwenda gray area kama opposition ama yuko opposition. Hakuna scandal tulijua hakuko ikuwa na msiana Kemsa ilikuwa scandal. So hakuna msiana alicheck gawa, but so una get saizi NTV kona power ya ku like hiyo moment NTV ilifanya expose ika bring out history iliendaje. Una get chukua point note, kumbuka I think ni 2017 au 2018 kwa mtu fulani waitwa editor wa NTV alichujwa job juu aliandika letter to Uhunye akibeef more or less. I get so at least inafanya kuna hiyo push to me na feel ina create hiyo push ya by the way kunaenda hivi tuna discover vitu zenye tujai discover, like tuna push the button of what democracy can be, tuna push your boundary. Maybe it's a good so thing, that's our beef man, but I don't think akona right. I don't think akona right. Kitu niko certain because ni business, lazima Citizen itaumia, lakini kitu niko more certain Citizen yezi dunda. Citizen iwezi. Wamekuwa there for 20 years. Si atakuwa there for 20 years buda. Citizen wamesurpass kila like umse amepush boundaries to the limit. So maybe hajafika limit but amepush boundaries. Because buda Rosafi Citizen is the biggest. Alafu wanajua ku diversify, unaona view sasa Citizen Digital TV. Yaani say nikawa kwa head of the curve because Mogi before hata KTN na NTV hawakuwa wanafikiria ku dive into digital space because Citizen ili dive into it. The only thing Citizen ana ni gazeti, which hata sahi squeeze tukwe tu honest. Watu usoma gazeti because literally sahi watu usoma gazeti. Si why question. Unafikiri mbona gazeti inatoka kila siku? Inatoka daily na the same copy. Hata kwambia una get ni the same thing. Tulikuwa ni debate I think nikiwa. Na pia I think maybe mali sakoli yangu malimu ku expose. Sakoli yetu atusomi gazeti. But gazeti zake wisha. Alafu una get pia kuna e-newspaper. Si lazima ununue physical. Unaweza unalipia kwa online. So mimi nakumbuka niliona time Brongo alipata wera. I think walikuwa wanapewa magazeti daily. Sasa alikuwa na coming home na magazeti, tulikuwa na magazeti kibao. Sasa tukaongea buda. Wewe ni yako kusoma gazeti na mtu nikimcheka mbaya.
Na pia anakaa tu hapo hivyo. Mimi nikasema gazeti tricky man. Sasa nimekaa tu nafungua niambia budo unazeeka man. Hata nikwambia una get argument ya print media inakufa na fake exist from I think to 7 out to 8. Wallahi. Watu wamekuwa kusema ina dead mpaka leo ita dead. Gengeton ndio ilisema kana dead ka dead. Gengeton ndio iliana. Sometimes may be good, sometimes may be shit. Print media is dead na usichukue Kenya, chukua majuu. Na majuu wako way far technologically kutishinda. Na bado print media exist. Bado New York Times ni big deal as it can be. Ni kumutate tu but hakuna pali gazeti inaenda. But point nyingine ni hakuna pali Citizen pia inaenda. So I don't pray for your downfall here. It happen. Una get at some point gavali afu una get shit nyingine. Una get Citizen inatoa wapi do? Citizen inatoa do from ads na advertisement. Acha tu nikuulize swali. Wewe na akili yako na KBC pia wanaweza nitia job na stakata. But wewe na akili yako ukakuwa na do enough ku advertise leo, uta advertise KBC ama uta advertise Citizen? Yeah, that is why because advertise Citizen hapo hivyo Citizen ndio ina the most viewership. Na una get in business emotions zinakwanga kando kidogo. So hakuna mtu atatupa do yake kana anajua hii place ndio itanipatia returns. Una try kuuza kitu. So hata ni happen Citizen haiendi. Actually Citizen by the way yuko na ads kibao. Kuna time I think tulikuwa tumekaa on a Saturday to evening. I think wali run like 7 ads kifuatana ndio nikasema yenyewe wase wanawatchiwa because ikifika hiyo point manze mna run ads 7 before show ianze. Unaziko back to back. Back to back. Nikasema hizo ni ma M's na hiyo ni ndio inaingia manze ads. Nakumbuka nilikuwa nimekaa unajua ile kitu inakuhitingi subconsciously unajua but sasa inakuhit kwa like wase wame run 7 ads zikifuatana. Uko peace lakini uko because unajua comment yako una watch tu like okay then una realize ad ya kwanza ya Safaricom then ad ya pili sijui ya nini then ad ya tatu then ya nne then ya tano then ya sita then ya saba kwa like what ndio sasa inakuhit si ndio waweze kurani hizi ads na maanisha hizi kampuni zimewaaminia mbaya. Si kampuni kuaminia, kampuni wako sure returns. Wako sure kuna returns. Kampuni wanajiaminia wakieka doa. Citizen hiyo point wako like buda si numbers zinatuongelea angalia. Nyata hakuna haja ya because una get the at some point fairly try. Kuna period I think bado 2017 2018 yenye people daily come to the rise. Wakachuja ads zote za gava kutoka kwa magazeti. Zingine gazeti zilikonda. Zile kwa purely on people daily. Ni wewe ulikuwa nisho kitu hiyo mpaka nikashtuka. So ni the same thing, hakuna palitishia. Hakuna palita and then tumeongelea story si. Wewe buda nilikuwa naambia mena trash. I'm sorry good cut. Mena trash. Someone on point. Why? Kwa niambia ni pause. Unaendelea. Ukiwatch nini? Ukiwatch. Kuna clip ya watch. Kuna clip fulani nilikuwa na watch. Ilikuwa ni mseto wa kusema wenyewe mena trash. Mena trash across species. Si humans pekee. Kuna get the black widow spider, the male. Normally wakihunt them wana hunt hizo prey za spider alafu wanairap kwa web afu wanapatia dem ka gift. Saa zingine hawezangi pata prey so wana wrapping garbage takataka tu wanairap kwa web alafu wanapatia dem wakisha smash the dem ana find out by day nilipewa trash hakuna food hapo hivi wala trash hapa za kutapia so kwa hiyo period ni black widow kama moja fu 27 zingine zina hunt dem moja. Akifika ana destroy hayo dem. Ndio ma spider zingine zisifike hapo hivi. Yana crash buda across species the male species. Hii inaonyesha tu vile mademo wako materialistic across species. Because both ways wanakula zaidi. Unaweza kuletea takataka na nimeifunika tu vizuri na unaniacha ni smart. Mimi naweza sema trash. Pia women are trash at some point. Bring mantis the female ikishamet na male na mdishi. Ndio sababu. Wala unasema nini? Inafika afu na mdishi. Sio wameshamate kazi yake imeisha, si asha pregnant.
Aya. Job yake imeisha. The fox the male fox semeka iko na bibi, Ogopa. bibi akidedi hatatafuta, ataka hivyo. Hiyo ndo the only species yenye wanasema sijui ni monogamous till Yeah. death. Kitu kama hiyo. Dem bwana kidedi immediately wanakuwa replaced immediately. Which brings me to, acha niulize swali sasa, what is sex? Male, female. Kuna hiyo like in action, sex ni coitus. Masturbation ni Self pleasuring. Hiyo jina inataka. lakini bado sex ni Self pleasure. gratification ama nini? Mimi nafikira sex ni penetration. Sex ni penetration, but ukiangalia sex na masturbation zote bado ni pleasure, si ndio? Aya, I think it takes two to tango. takes two to It takes two to tango. So what's the difference between using a pocket pussy and using a woman? Sisi jua sikunda try I pocket think- pussy ndakwambia. Actually, funny thing, nilikuwa nasikia mnasikianga Pastor Mr. T. Pastor Tia. Pastor T. So sijui how true this is, but Pastor T akona a talk, 30 minutes talk on YouTube about masturbation, sex and immorality, hizo stuff. Na kwa hiyo talk yake alikuwa anasema ati kuna study ilikuwa conducted ikaprove that the sperm yenye inakuwa produced when you masturbate na the sperm yenye inakuwa produced when you literally have sex ni of two very different qualities. Moja ni quality mbaya, nyingine ni poa. So alikuwa anasema hata wewe brain yako inajua this is not the real deal, so inaona hakuna haja itoe the real quality stuff inazalisha. So ndo alikuwa anasema, yani basically alikuwa na try to disapprove vile masturbation ni wrong. Na I think after watch your talk unaweza agree na yeye, because mimi nili end up agree na most of stuff alikuwa anasema, but because mwenyewe you bring across points zake fit. But anyway, kwa hiyo alikuwa anasema tu your quality ya sperm ni very different, ya masturbation ni very low quality, so maybe yeye inaweza kuwa different. So kuna mtu aliuliza swali lingine ya ujinga. Ukisema ni kai ya ujinga, jukiko ufikirie kuna venye Ujinga. kuna sense plan. Like, don't you think you're using a woman to masturbate? I think Sasa alisia ujinga. Sio actually ujinga. Lakini ni ujinga. Ni ujinga. Hakuna vile unatumia a woman to masturbate. Hata nikuexplainia. Kuna umse wenyu. Sikumbuka jina lake. Pat Peterson. Jordan. Peterson. Alisema sidhani kuna mse ana masturbate na ana feel poa. So alikuwa anasema alikuwa So I think titu ni brain tu ndo inajua. actually mimi kenye naweza sema kama vile kuna voluntary na involuntary vitu brain Responsive. ifanya tu. mimi kenye naweza sema ni back to kenye Jordan Peterson alisema if you sleep around with multiple people, because alisema sex iko highly tied na emotions, so iko highly tied, ndio maana ukihave sex na msee repeatedly unaanza kumpenda. So alikuwa anasema sex na emotions iko highly tied, but alikuwa anasema kuna watu wenye they have found a way ya kuseparate sex na emotions, so they can sleep around without feeling bonded to himself. But alikuwa anasema the problem with that ni hauwezi separate emotions from one part of your life peke yake. Yani emotions in a cut across. So ukiseparate from one part of your life ni kama umeseparate from all parts of your life. Na alikuwa anasema basically emotions ni a very huge part of development ya msee na success ya msee. Alikuwa anasema ndio maana I think conclusion yake ilikuwa most men ama women who sleep around ni ngumu sana upate msee ako successful in any field, msee mwenye ana sleep around na ako successful, because for you to be successful in any field lazima ukue highly passionate na highly driven, na hizo ni fundamentals zinakuanga attributed to emotions, because passion na kuwa driven, ndio maana pia wengine ma introvert. So ndo alikuwa like basically na try ku retract nime derail kidogo, but
That makes sense. Yeah, that makes sense. But I from where I'm standing, delay. Ndio unataka kuongea unabambika na tunasema afu ndio Actually nimesahau nilikuwa na move. But from I don't know. Kama mse mwenye ameweza ku separate emotions from sex. Uni mse akidoza around literally anatumia madem for masturbation. Mse mwenye amemanage ama dem mwenye amemanage ku separate machali whichever gender. Uni literally mse anatumia madem cause uni mse anaweza doze na huyu leo na kesho kuondoe na gari na hata akose kuja mazishi yako. Umejiokota vizuri. Uni mse anaweza una imagine mse kama huyo. Uni mse anaweza doze na huyu leo kesho udedi akose hata asiflinch. Cause ame separate. So masturbation sina konga tu hiyo kutoa hiyo urge. Yeah, so ki have sex na huyu hata unaweza utatoka after 3 hours mwingine comes the same thing. So yeah, actually nafahamu watch hiyo Tokyo Jordan alikuwa na try kusema vile sexual immorality vile ina affect wase negatively. Alikuwa anasema si fiti. So alikuwa anasema try your best not to sleep around even if you are a man or a woman, whichever. So along your line sex and everything. What's the difference between mimi nitoke nende Koinange, sleep with a prostitute and pay her, and going to Tinder, paying for this woman's Uber fare, nikuje nipike chakula na bado nilale naye, tofauti ni gani? Unauliza maswali nzuri, shooting unauliza the wrong people. So we are here to try to give views and opinions the best of our ability. Sisi ma experts tofauti ni gani? Sisi ma experts by any means. Just Tinder imejaa tu mabala. Sisi experts kwa kitu yote but tunawanga experience for a couple of things. Yeah, tuko experience. Sisi experts but tuko na experience. Changu ambie tofauti ni Tinder in my opinion nafikiria Tinder kuna the hope of tunaweza kuwa na kitu. Yeah, true. Kuna hiyo. Kuna wenye wanaenda hapo pia kwa mapenzi. Yeah. Kuna the hope of tunaweza kuwa na kitu. Ile nyingine unacho, ile nyingine saa ni kumasturbate because ile unaenda job. Ile ni shift unaenda. Wewe unaenda job? Si unaenda kwa mtu kwa job. So basically ni kazi tu. Wewe unajibamba but ni job. Because si unalipa. So una buy two goods. But si una get kwa ingine pia liganji pia inatoka tu bado. Basi unaona kwa ile ingine story ni hii Uber kulipa Uber ni ina kwa 50-50 cause eta wewe labda pia unalipianga tu dem yako ama dem mwingine Uber. So ina kwa 50-50. Kubuy food yes utatumia do lakini haumlipi. Get haulipi, in short you're not paying for the service. Basi una get pia Uber na food inaweza kwa tukunka unalipia. But haulipi. Unaget acha nikuulize swali. Ukiamka utoke hapa uende tao kubai kitu urudi home, umepanda matatu na ukapanda matu kurudi home. Na pesa ulifaa kununua hii kitu, super ulipatiana do upatiwe kitu umekujia. Unaget kulipa ni hiyo time unalipa super shika nipatie. Hii nyingine tu ni means kufika to the end. So hapa hivi ukikatiana Tinder hiyo ni hunt. Hiyo ndio hiyo spider kuleta trash. Again, hiyo ni hunt tu, hiyo tu nile hiyo ndio kumwapiza. Bamba vile umerudi back to your analogy. Trash. Hiyo ni kumwapiza tu. Hiyo ndio maboy kusema mademo wanapenda materialistic thing. Hiyo ni kwa akili yako kwa by the way itafanya hapa mbiki. Hiyo ni kumkatia. Ile nyingine umkatii, ile nyingine hata ujali jina yake, ujali kama anakupenda au hakupendi. Buda ujali hata mtafanyia kitu wapi. Wewe tu uko nalipa tumalize shughuli. In short tu hiyo ni kumasturbate. Kuna cases zingine pia Tinder like acha nikuulize swali, for example kama ungeenda Tinder ni nini? Una get gender Tinder cause ni dating app. Dating app. Ndio, but Kenya in Kenya no si dating app. Wala mimi unajua sijui. Mimi actually sijui na msee wa Tinder. Sijaipatana na. Kama najua majamaa. Wala hapo wanaendanga tu strictly for sex. For real? Hakuna ngati mimi naenda kutafuta dem. Uko Tinder bas mimi siwezi kuja kukatia. Ukisha swipe right match na kutumia namba tunaongea hivyo, tunakuja tunapatana tunakulana na ni hivyo. Ndio maana ni Immoral design. But
Mimi najua mse alikatia na Tinder na bado ako na demu yake. So ni in rare occasions. Si in rare occasions, in the circles. Una get wewe watu umemeet wako circle moja. Mimi watu nimemeet wako circle nyingine. So na feel tu ni sides tofauti, na feel kila kitu iko. Kuna wale wako hapo uzuri, kuna wale wako hapo ubaya. Niko sure Tinder bado kuna watu wanaita tu mtu amuibie. Yeah, no difference. So go relax. Inakata throws. Swali tu wewe umeangalia kutoka wapi? Kutoka lens gani? But so the question unaweza kutafuta dem Tinder. Siwezi tafuta dem Tinder, but mimi siwezi tafuta dem Tinder because ya hizi vitu zingine, because spendi kuchat. So sidhani ndaanza conversation ya text yani. Ndio reason siwezi tafuta dem Tinder. Afu kitu kingine, maana sijui hata slide kwa DM ya mtu since nizaliwe IG. So bana kwenda Tinder bana bude ni kazi. Ngumuli. Mimi nataka kuona nikuwe ile afu niendelee kutoka hapo. Wewe Usho na lion nikihunt online. usiwezi. hey, Tinder, I don't know. I literally know one man mwenye ametoa madem ka 35 Hey. hii mwaka peke yake. 35 years. But unajua pia kuna nini mother fulani nilikuwa naona akiongea akisema if you're a man and you want to find a good woman in church, usiende on Sunday. Ati on Sunday ndio hao wengine wabaya huenda church. Enda midweek service. Ati mademo wale wafiti kabisa ndio kuja midweek service, Bible study ya Wednesday na ya Thursday. Wengine wanajua kuja Sunday peke yake. Good woman in church. What else you are a good woman also find a bad man in church? Wengine pia ni a good man. Sikawa ni a good man ungekuwa ukienda midweek service already. Actually, to digress kiasi. Unajua kitu yenyewe nishtua ni kuna phrase, literally kuna a phrase ya nice guys finish last. Na kuna a phrase ya nice women finish last. Baka anyway, The rules are different. ilikuwa inaonyesha tu vile mademu upenda mabad boy. Alafu mabad boy anakuwa bad. Literally mse ni mbaya iko in the name bad boy. Akikuwa bad. Mnakaa mnazusha. Tunaweza endelea. Tumesema tena. Because iko in the name, uta expect aje tiger ikuwe na stripes za zebra. Hivi. Ni tiger, itakuwa tuna stripes za tiger. Pita na wewe. Manzi, iko in the name, bad boy. Unajua kitu ili baba na hii shit ni back to Tinder. Kuna a study ilikuwa conducted na Tinder. I think walichukua 50 men. So waka set up parameters zenye ni dangerous, inakaa responsible. Wakasema hizi parameters ndio by default madem wana incline towards mseni dangerous. So sema umepiga picha kwa forest, umepiga picha ukiwa na motorcycle, umetumia words fulani kwa bio yako kwa like sikumbuki the specific words, but hizo words zina categorize as dangerous. Then Bad boy. Bad boy basically. Then kuna words zingine zenye ukitumia na types of photos pia zina categorize as responsible. So hao wase wakaekuwa Tinder. The same guys, sema tu ni si watatu tumewekwa na different profiles. Profile moja ni wewe ukiwa dangerous, profile nyingine ni wewe ukiwa responsible kwa ofisi, wewe ni family. I think 72% of wase waliswipiwa right ni hao wase wenye wako dangerous na madem. Only was it 28% ndio ilikuwa responsible. So ndio walikuwa try kusema vile madem wanapenda bad boy. But sasa bad boy akienda kuwa bad na kama complain. Sasa tulikuwa unajua nini unaendea. Actually ndio kilikuwa attract. Basically Open to kila kitu that comes with it. Mse iko mimi ndio nilikuwa nasema ndio maana hadi kuna hiyo phrase nice guys finish last na kuna phrase ati nice girls finish last. You can imagine yani ukiwa tu mse mfiti chances zako za kupata a mate ni hiyo 28%. Kuna pia nini? Kuna ipi iko na study ni study gani? Inasema wase wapoa hautawakumbuka. The streets have no memory. Yeah, like ati ile unakuwa mpoa sana kwa msio na mdia vitu kwa nini hutakumbuka. Msi atakumbuka. Tare kuchukua hivi. Ni wasa wangapi? Hata tusiweke wewe umekuwa poa kwao. Wasa wangapi wamekuwa poa kwako na ukumbukangi wamekuwa poa kwako?
Unasonga ngapi walikukamia through sana kwa life na ukumbukanga wamekukamia through sana kwa life? Ni mara ngapi paro wako wamekukamia through sana kwa maisha yako, lakini time utakumbuka ni the one time atakupiss off. Utacommand because evil you try. Nakwanga evil you try kabisa. Aya, hizi ni vitu hata nianze na hiyo paro. Nilicheki screenshot fulani, mzee alikuwa anasema ako na butchery. Na buda yake yuko Kampala kukula daily. Anakuja hapo kula daily. Then shida ni pia saa zingine like haezi itisha paro wake do. Lakini anajisikia ni kama anataka kuitisha paro wake do. Juu kuna time anakujanga na hadi mabeste zake wanakula tu nyama wakiwa walivu. So mimi yenyewe kwa stand yangu naweza sema huwezi itisha paro wako do. Paro wako amekuchunga tangu kwa mtoi. Na ajaisema sasa ati mkianza kuleta shida sasa nilipe yote tangu sasa ati actually sina issue na paro peke yake kudishia. Hiyo akikam na mabeste wake. Hiyo hapo kwa mabeste zake ni mabeste zake ndo walipe, hiyo ni sawa. Lakini si ati sasa ati una take advantage. Una get history ukianza mimi nilifikiria unasema paro wake ukamdaily na analipa ile kumsponsor. Anakula free. Anakula free. Kukula free kwa Peru. Siwezi anda mzaya mama. Lakini mabeshte zake inafaa walipe. So ile kitu yenye unafaa kutake up na mzaya na ngoma. Then sasa kitu kingine kuna short ilitoa kuhusu betrayal and trust. Like kama trust yako iko sema hata ni kana percentages. If you trust someone 50%, the level of pain that you're going to feel when that person betrays you better kwa 50%. Then or 50% or higher. Then when that person fails, it's not kwa 50%, hii pain itakuwa 50% or higher, na the happiness yenye utafeel umsaki fail itakuwa higher pia. Umeelewa? Ni analogy fit. Mimi na ustawadanganya, mimi nimekula betrayal for breakfast, dinner, supper, lunch. Wewe ndio uliandikia hiyo book. Fact.